Hello, I'm Madam Eva, a biology teacher from Educare TZ, and I'm here, my good students, to take you through a series of lectures of solving papers of Necta questions. But today we will solve the question of Form 2 Necta, but in the year of 2017. We can see here, we are required to describe how you can provide first aid to a person who has been bitten by a snake and the one who has fainted during the parade ground. My dear students, what I have to tell you in this question, kwa sababu pengine unajua majibu ya swali, lakini naenda kukupa ways on how to answer this question, kwa sababu jambo la kwanza la kutambua ni kwamba question hii inatoka katika question number 10 part C of the exam. Na katika part C tunaona kwamba swali lina maksi 10. Kwa hiyo uwezi ukapata maksi 10 kizembe. Uwezi ukapata maksi 10 kwa kujibu tu maelezo tu ya mehenghenga hapo, au kwa kumention tu kusema procedures for the victim ambaye amepatwa na kung'atwa na nyoka ndo hizi, ukamaliza ukamention za huyu ambaye kaanguka kazimia, basi ukaacha. Uwezi ukapata maksi 10. Otherwise utumie mfumo ambao nitakuelekeza katika kipindi hichi. You will have to use the essay form way on answering this question, au kwa Kiswahili tunaweza tukasema unaweza ukatumia mfumo wa insha kujibu swali lako. Na nakupa mfano kwa solution ya leo, na I hope utakutana na maswali mengi ya topic nyingine tofauti na topic ya swali letu la leo, na utahitajika kutoa tena explanation au utalipata katika section C. Kwa hiyo itabidi ueleze katika mfumo huu, ufanye kujibu katika mfumo huu ambao leo hii ninakueleza hapa. And you can see here, tukijiuliza swali letu limetoka katika topic gani, tunaweza tukapata jibu kwamba this question is from the topic of first aid. Na katika topic hiyo tunaenda kuona kwamba ni katika zile situations ambazo tuliona zina face watu mbalimbali katika maisha. Watu wanakumbana na situation za kung'atwa na nyoka, kung'atwa na wadudu, pia wengine wanapata injury. Kwa hiyo wote hao wanahitajika kufanyiwa first aid before hawajapelekwa katika hospital. Kwa hiyo katika zile situation ambazo tulizisoma sana katika topic ya West Form 1, nyingi zinatoka katika mitihani ya Necta. Kwa hiyo jitahidi unazipitia mara kwa mara ili kuweza kuwa na wasaa mzuri wa kuweza kujibu maswali yako bila tatizo lolote. And here tukiangalia tumepewa situation ya snake bite, na pia tumepewa situation nyingine ya mtu ambaye kazimia kipindi cha paredi. Na hapa kitu cha kuconsider, tujue kwamba swali letu ili liweze kukaa katika mfumo wa essay vizuri linakuwa lina sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni part ya introduction, pia kuna main body na kuna conclusion. Na nitaenda kukueleza vizuri namna ya kuliandika swali lako na ukapata maksi zote. Tutaanza na introduction, tutaenda na main body na tutamalizia conclusion. Tukianza na introduction, kwenye introduction part utaeleza key terms ambazo swali lako limeuliza. For instance, ukiangalia swali hapa, key terminology hapo ni first aid. So katika introduction utadefine vizuri first aid. Baada ya hapo utaenda kwenye main body. Kwenye main body, my dear student, ndiko ambako unaenda kujibu swali lako. Na swali ambalo limeulizwa hapa ni procedures, linahitaji procedures za provide first aid kwa mtu ambaye kang'atwa na nyoka, na pia kuprovide first aid kwa mtu ambaye amezimia during the parade. Kwa hiyo katika main body ndio kitu utakachokifanya, na nitakuelekeza ni kwa mfumo gani unabidi ufanye majibu katika main body part. Mfumo wa kwanza katika main body part utaenda kujibu kwa kuanza na snake bite. Baada ya introduction utaingia katika aya kuonyesha kwamba the following are the procedures of providing first aid to the person who has been bitten by a snake. Utazimention kwa sababu swali hili ni la form 2. Halihitaji maelezo mengi sana, halihitaji explanation nyingi kiasi kwamba zikazidi paka 1 page. Hata 1 page inatosha. Kwa hiyo utaingia katika main body, utazisema the following are the procedures for providing first aid to the person who has been bitten by a snake. Then utazimention kwa kuzitenganisha kwa koma. Baada hapo ukishamaliza, hautaanza haya nyingine. Utaacha ambako umeishia, utaanza kwenye mstari mwingine. Utaeleza procedures za mtu ambaye kazimia. Utampa huduma kwa
procedures gani mpaka uweze kumpeleka hospital. Baada ya hapo ukishamaliza, umemaliza swali lako. Umemaliza kujibu swali lako. Then utaenda kuconclude. Most of form 2 student hawajui namna ya kuconclude maswali yao. Conclusion leo naenda kukufundisha namna ya kuconclude swali lako vizuri kwa njia rahisi sana. Utaangalia swali lilikuwa linataka kitu gani, mada ambayo ilikuwa inazungumziwa na swali. Baada ya hapo utaanza kuangalia, je, concept ambayo ilikuwa inazungumziwa katika swali, je, inaweza kuitolea kama faida ama hasara, ama naweza nikatolea functions za hicho kitu ambacho nilikuwa nakizungumzia. Ukiona kwamba kuna possibility ya kufanya hivyo, ndivyo utakavyo conclude swali lako kwa mfumo huo. Yaani ni kwamba unaenda kutamatisha kwa kuangalia mawazo ambayo yana relate na kitu ambacho umekizungumzia katika main body. Kwa kusema hivyo, my dear student, natumai utaweza kujibu swali lako vizuri, na in case ukifanya hivyo kwa usahihi zaidi utapata marks zako 10 zote. Kwa sababu wengi wanashindwa kupata hizo marks kwa sababu wanashindwa kufuata huo mfumo mzuri wa kujibu maswali, na wakijibu ovyo ovyo ndo wanaishia kupata marks ndogo. Na hapa sasa tukaanze kujibu swali letu, tuangalie linajibikaje. Tukianza na introduction part, ndo hii hapa. Tumedefine the first aid as an immediate assistance given to a person soon after an injury or illness before the victim gets professional medical help. Kwa kufika hapo unakuwa umemaliza introduction yako. Na meaning ya first aid tumesolve sana katika papers nyingi na inaeleweka. Ni ile huduma unaitoa kwa mtu ambaye amepatwa na tatizo, illness ama injury, kabla hajapelekwa hospitali. Then ukiwa ushamaliza introduction yako, unaenda kuingia kwenye main body. Anza kwa aya kama nilivyoanza hapa. Utaanza kwa the following kwa aya, kuonyesha kwamba unaingia katika main body, na utaonyesha kwamba the following are the procedures of giving first aid to a person who has been bitten by a snake. Kama nilivyokwisha kukuambia kwamba utaziandika kwa kumention. So sisi hapa tunaangalia solution, wewe utafanya kama nilivyokuelekeza. Now we can see first procedures to move the victim away from the area where the bite occurred. Hiyo ndo procedure ya kwanza. Ila katika kusolve, katika kuandika solution katika mtihani wako, unazimention kwa kuzitenganisha na koma, kwa sababu ukiacha hizi kuna procedure tena hapo za kumprovidea mtu ambaye kumprovidea first aid mtu ambaye amezimia. Kwa hiyo ukisema uanze kumention moja moja, kazi itakuwa ndefu zaidi. Kwa hiyo tukiangalia procedure ya kwanza ni kumuondoa victim kutoka kwenye eneo la tukio. Kwa nini tunafanya hivyo? Na ninakupa maelezo ili ya kusaidia wewe in case ukikutana na swali linalohusiana na snake bite, first aid, lazima tu utakuwa na capability ya kuweza kutoa majibu bila kufikiria au kutumia nguvu sana. Tunamtoa mtu katika eneo la ambalo tukio lilitokea ni kwa sababu pengine nyoka anakuwa hajaenda mbali, yuko around there. So anaweza akarudi na akakungata na wewe, au akamngata mtu yule yule tena kwa mara nyingine. So ndio maana tunaona kwamba there is a importance of removing the victim from the area of bite, ili kuweza kumsaidia na kujisaidia wewe pia kuwa salama zaidi. Hiyo ndio procedure ya kwanza. Procedure ya pili, calm the victim and let him or her sit down and reassure the victim that many snakes are non-venomous. Procedure ya pili, umeshamtoa, umempeleka eneo ambalo ni salama. Mfariji, kumcalm ni kama kumtuliza. Mwambie kwamba nyoka wengi hawana sumu. Even hata kama wana sumu, wewe msisitize kwamba hawana sumu. Kwa nini unafanya hivi? Naenda kukuambia tena ni kwa sababu gani. Lengo la kufanya hivi ni ili uwe na capability ya kuweza kujibu swali la snake bite bila kutumia akili kubwa sana. Tunapomtoa mtu tayari na tunamtuliza kwa sababu most of people wakishang'atwa na nyoka anakuwa na pressure sana. Na ile pressure inaenda kumsababishia madhara kwa sababu inaenda increase pumping of the blood. Increase pumping of the blood itasababisha damu kutembea kwa kasi sana. Kwa hiyo sehemu ambako aling'atwa, kama nyoka kweli ni venomous, mtu huyu damu yenye sumu itasambaa kwa kasi sehemu mbalimbali za mwili na itamletea madhara makubwa. It is very important kwako wewe kuhakikisha kwamba unamtuliza, unamfariji na kumwambia kwamba huyo nyoka hana sumu. Hata kama hujamuona, wewe unamwambia huyo nyoka hana sumu.
And then the next procedure is to remove all jewelry, for example, bangles and tight clothing such as shoes and socks from the injured part. Procedure ya tatu ni kuondoa vile vitu ambavyo mtu kavaa, labda aling'atwa mkononi amevaa bangili, au mguuni wengine labda amevaa kikuku, pia zile soksi viatu, ili kuweza kusaidia eneo ambalo kang'atwa lisipate pressure kubwa ya damu. Likipata pressure kubwa ya damu, msukumo mkubwa wa damu, itakuwa ni rahisi ya ile sumu kusambaa katika sehemu nyingine za mwili. Kwa hiyo it is important to remove those tight clothes na vitu kama bangili au kama ni saa na kadhalika. That is our third procedure. The fourth procedure is to keep the wound at heart level or lower in order to reduce the flow of venom to other parts of the body. Tunajua kama tunavyojua kwamba kazi ya moyo ni kupampu blood. Kwa hiyo ukimweka katika position ambayo itasababisha moyo uendelee kupampu zaidi, itasababisha sumu isambae kwa haraka. Kwa hiyo njia rahisi ni kama ni part hiyo kuiloa below the heart. Kama ni mguu au ni wapi unaweza ukabend, au unaweza ukatumia njia ya kumweka yeye at heart level kwa kumlaza chali. Kwa hiyo inasaidia kupunguza kasi ya usambaaji wa damu na pia sumu kusambaa mwilini. That is all about it. Na tunaenda kuangalia procedure nyingine ni hii hapa, wear gloves and clean the wound using soap and water or cotton wool containing spirit to kill germs. Wewe kama unayemhudumia lazima pia uiangalie usalama wa afya yako. Huwezi jua unayemhudumia na tatizo gani, pia wewe mwenyewe ambaye unahudumia haiwezi julikana una tatizo gani. Kwa hiyo unaweza ukasababisha madhara kwa mtu ambaye unamhudumia, madhara yakawa makubwa zaidi, au wewe peke yako, maambukizi ya magonjwa kama HIV na kadhalika. Kwa hiyo kuepuka yoyote, unashauriwa kuvaa gloves wakati unatoa msaada kwa mtu ambaye amepatwa na tatizo la kung'atwa na nyoka. Final, baada ya kufanya hivyo, mchukue mgonjwa mpeleke hospitali, kwa sababu huduma uliompa wewe haijasaidia kuweza kuondoa sumu ndani ya mwili wake. Ndio procedure yetu ya mwisho, take the victim to the nearby healthcare facility immediately after the first aid. Kwa hiyo my dear student, ukiandika hivi umemaliza vizuri. Kumbuka nimekuambia unaandika kwa kumention na kutenganisha kwa koma. For instance, ndio umeandika umeishia hapa. Kuweza kueleza kuhusu mtu ambaye kazimia, unakuja unaanza hapa kwamba the following, bila aya, unaanza the following are the procedures for providing first aid to a person who has been who fainted at the ground, at the parade ground. So baada hapo utazionyesha kwa koma, lakini usizimention kwa namba kama hivi au kwa process ambayo nimefanya mimi, kwa sababu utakosa marks. Kwa hiyo ukijibu kama nilivyokuelekeza utakuwa katika uwanja wa kupata marks zako zote. Tuangalie hapa procedure za kumprovidea mtu ambaye amezimia first aid. Ya kwanza ni kuensure safety, kuhakikisha kuna usalama eneo ambalo yupo, unamchukua sehemu ambayo ina usalama zaidi. Baada ya hapo, position the student by laying him or her down with legs slightly raised. Unamposition katika sehemu ambayo kwamba utaweza kunyanyua miguu yake kwa juu ili kusaidia oxygen iweze kupelekwa vizuri na damu. Pia procedure nyingine is checking breathing and pulse. Kuangalia breathing and pulse. Hii inafanyika kwa kumwekea vidole vyako kwa kutesti katika eneo la shingoni. Unaangalia kama bado damu inazidi kutembea au bado kazimia sana. Then una loose tight clothing na unamkeep comfortable. Unamuondolea zile nguo ambazo zimembana. Baada hapo, ili aweze kuwa comfortable, unamweka anajisikia yuko very comfortable. Baada ya hapo, kama situation ikipersist, unamchukua victim unampeleka hospitali. Kwa hiyo kumkeep comfortable hapa, unaweza ukaamua kumfanyia breathing, unaweza ukamsaidia kwa kumpulizia hewa na kadhalika. Ukiona situation imekuwa ngumu, unamchukua unampeleka hospital. Baada ya hapo una conclude swali lako, unakuwa umemaliza. And now tunaenda kuangalia question number 11.
2017. Swali la 11 2017. With the aid of diagram, describe the structure of the types of blood cells and give one function for each blood cell. Tumeambiwa kutumia diagram tutoe structure ya blood cells, types of blood cells, na tuweze kutoa function ya blood cells kila moja. So kingine cha kuunderstand tena ni kujiuliza swali limetoka katika topic gani, na pili ujiulize ni part gani ya hiyo topic. Baada ya hapo ujiulize ni section gani swali limetoka. Hii ni section C na lenyewe linahitaji kufanyika kwa mfumo wa essay question kwa sababu lina maksi 10 pia. So our question here is from the topic of transportation of materials in living things. You can see here tutatengeneza swali katika mfumo wa essay ambako tutakuwa na introduction, main body na conclusion. Introduction utaangalia key terms, main body utajibu swali, conclusion utafanya kuconclude swali lako kwa kuangalia kama nilivyokwisha waeleza hapo juu. Kwa hiyo tukija hapo tutaona kwamba tumeanza na kusema types of blood cells are white blood cells and the red blood cells. So before unaweza ukasema the blood consists several components including its types, ambako utamention the red blood cell and the white blood cell. Baada hapo utaingia kwenye main body kueleza kwamba kuzielezea white blood cell in detail. You can see white blood cells are irregular shaped cells with nuclei. White blood cells are produced in the white bone marrow and in the lymph nodes, and white blood cells do not possess hemoglobin and they are capable of motility which enable them to get into the site of infection. Kwa hiyo unaweza ukaeleza white blood cells, unaweza ukawaeleza kwa kuangalia functions zake. Pia utakuja kutoa main function of white blood cell kwa sababu ndio kitu ambacho tumeulizwa katika swali letu. So haupaswi kwenda nje ya swali, inabidi stick on the question, utoe majibu ya swali au utoe kitu ambacho swali limekuuliza. Kwa hiyo baada ya kueleza those characteristics of white blood cell, utaenda kutoa the function of the white blood cell. Baada ya hapo swali pia lilitutaka tuonyeshe the structure. Kwa hiyo utamuonyesha the structure of the blood of the white blood cell is as shown here. You can draw this structure here na unaweza ukaandika kwa chini kwamba this is the structure of white blood cell in the small letter, au unaweza ukaandika hapa juu kuonyesha kwamba this is the structure of white blood cell in capital letter. Ukiandika juu unaandika in capital letter, ukiandika chini unaandika in small letter. So tukumbuke white blood cell ina possess nucleus, true nucleus, ina genetic materials, cytoplasm, mitochondria na cell wall. Hii ndio structure ya white blood cell. Baada ya hapo my dear student, unaenda upande mwingine unaeleza kuhusiana na red blood cell. On the red blood cell pia short au in the little unaelezea sifa zake kwa kifupi. Baada ya kuelezea sifa zake kwa kifupi, unaenda kwenye kutoa functions za red blood cells. As we know, red blood cell inatofautiana na white blood cell katika maana mbalimbali. Yenyewe ni disc shaped lakini ina lack nucleus. Kwenye white blood cell tuliona kuna nucleus, na hizi zote tulizisoma katika topic ya transportation of material and living things, lakini katika part ya transportation of mammal. Kwa hiyo baada hapo utaeleza vizuri sifa zake, ina lack nucleus, labda ni disc shaped, utaeleza sifa nyingi, labda ina hemoglobin ambako kule kwenye white blood cell hamna. Baada ya kufanya hivyo utaenda kutoa function yake kama swali linavyohitaji. Baada ya kutoa function utaweka mchoro. Baada ya kumaliza hapo utakuwa katika way nzuri ya kuweza kuconclude swali lako. Utaconclude labda kwa kusema both red blood cell na white blood cell are important for the survival of all living organism. Unakuwa umemaliza. So tuangalia about red blood cell. You can see these are red round bioconcave cells with no nucleus when mature, and they are formed in the red bone marrow and they live for about 120 days. Then after telling the characteristics, you can talk on the examples on the functions of red blood cells. You can see the function of red blood cell is to transport oxygen from the lung to the
body cells and carbon dioxide from the body cells to the lungs. Hii inajulikana kabisa na tuliisoma sana, sio ngumu. Ni very simple, ndo inayotumika kutusafirishia oksijeni kutoka sehemu ya kwenye moyo kupeleka kwenye sehemu za mwili, then kuchukua carbon dioxide kurudisha kwenye heart, then kwenye lung kwa ajili ya kutolewa nje. And then structure ya red blood cell is as seen here. Yenyewe ina force nucleus, then tutaona pati nyingine kama cytoplasm, plasma membrane na kadhalika. Unakuwa umejibu swali lako vizuri, umekamilisha. Baada hapo unaweza uka make simple conclusion ambayo itakusaidia wewe katika kujibu swali lako, kuweza kupata marks zote katika swali lako. After hapo utakuja kuona kwamba marks zote utaweza kuzipata kwa urahisi kwa sababu umezingatia vigezo vya kujibu swali lako vizuri. And my dear student, after looking on this question number 11, tunaona kwamba hiki ndio mwisho wa kipindi chetu kizuri sana cha solving of papers, and I would like to say thank you. Also, my dear student, I encourage you to follow our media for different solvings including chemistry and physics, because it is not only biology, ili uweze kuincrease your academic capability and performance. Thank you.